We will be your MCs for tonight. Just a bit of housekeeping rules, just so everyone's aware, the toilets are to my right. We have the men's on the right side and the women's on the left side. And just so that we're all maintaining COVID safety rules, could everyone please make sure they've checked in with the QR code or the link? Thank you. We invite Abu Sorkar, President of BD HuB, for his welcome address. If your dad's still. Hello. We invite Abu Sorkar, President of BD HuB, for his welcome address. I apologize for that, sorry. We will commence the program in another 5 minutes. Thank you. Hello. Just again, we invite Abu Sorkar, President of BD HuB, for his welcome address. Good evening. We have some guests still not arrived. Still, we are expecting they will be arrived soon. Can we take another couple of minutes, then we can start? Yes, welcome. জি জি না 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 আমাদের তো প্রোগ্রাম ইয়েতে আপনার লিভারপুল 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 রেলওয়ে হ্যাঁ I'm just scared to move the last time it turned off. Yeah, it's like where's your dad? Everything good one. You're just gonna carry a backpack and all the world's troubles are solved. 28 areas. No, sorry, 28 areas. Anyway, sorry. Our Honorable Consul General lost his car, so he went to Minto. He's coming on the way, probably another 10 minutes. But we are going to start the program now. So Consul General will be soon. Respective of New South Wales Premier Mr. Mark Curry MP, Federal MP for Wira Miss Anne Stanley, State MP for Macquarie Fields, Mr. Anulog Chantibong, Mr. Ken Jones, former New South Wales State President, Liberal Party, Mr. Mazhar Hadid, Deputy Mayor of Liverpool City Council, all media personnel, all freedom fighter, distinguished guests, community leaders. Assalamu alaikum. Good evening, Shubho Shandha. On behalf of BD Community HuB, I would like to take the opportunity to welcome you
on this great occasion, the Golden Jubilee of Independence of Bangladesh. Hope you will be enjoying our overall program. Thank you very much. Now I am welcoming all the guests. Thank you. Hello. Hello, check. We would now like to invite BR Golam Kibriya to the stage to recite the Holy Quran. ঠিক আছে আমি দেখো শোনা যাচ্ছে না ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনু নাস্তাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Verily, in the creation of the heavens and the earth and in the alteration of night and day, there are indeed signs for men of understanding. Those who remember Allah always in prayer, standing, sitting and lying down on their sides and think deeply about the creations of heavens and the earth, saying, Our Lord, you have not created all this without purpose. Glory to you, exalted be you above all that they associate with you as partners. Give us salvation from the torment of the fire. Our Lord, verily whom you admit to the fire, indeed you have disgraced him, and never will the polytheists and wrongdoers find any helpers. Our Lord, verily we have heard the call of one, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, calling to faith, believe in your Lord, and we have believed. Our Lord, forgive us our sins and remit from us our evil deeds and make us die in the state of righteous, are obedient to Allah and follow strictly His orders. Our Lord, grant us what you promised unto us through your messengers and disgrace us not on the day of resurrection, for you never break your promise. Assalamu alaikum. Thank you, B.R. Golam Kibriya, for that beautiful recitation. Now I'd like to invite Dr. Rotan Kunda to the stage to recite the Holy Gita.
Good evening, Mr. President and all the office bearers of BD HuB. Distinguished guests, I can see our dignitaries, Mark Kore MP, Anurag Chantibong, and other dignitaries sitting there. Welcome to this wonderful evening. We're celebrating 50 years independence of Bangladesh. In the auspicious occasion of Golden Jubilee of our independence, I would like to welcome everybody who attended here. The religious thing has been incorporated in our constitution because we nurture secularism. Secularism is one of the four components of our main theme of our constitution: the democracy, socialism, secularism, and nationalism. So just to make an environment, you may not understand any of the words I will be reciting here now because it's in Sanskrit, but it's just to make an environment. I'll give a little bit translation at the end. First, I would like to acknowledge the Maheshwar, our God, who created this world and feeding us. Ong Dhainitang Maheshang Razatokirnivang Charuchandravatang Ratnakalpojjalangang Parosumirigang Varaviti Hastang Pushanang Samanta Tistuto Mamaraganori Bakrakriting Vasanang Vishadang Vishabijang Nikhilo Bhayoharang Panchavaktam Trinetram Ong Basang Sijirnani Jathana Vihayo Navani Grinati Naroho Parani Jatha Sharirani Nav Vihayo Jirnani Sangjati Navani Dehi. অর্থাৎ আমাদের দেহ যখন বৃদ্ধ হয়, জীর্ণ হয়, আমাদের আত্মা, যার কোনো মৃত্যু নেই, একটি পুরনো বসবাস ছেড়ে নতুন একটি আবাসভূমি গ্রহণ করে এবং সেখানেই আত্মা স্থিত হয়। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। All the creation in the world be happy. No disease, no ailment, no sorrow, no pain should touch you. That's the prayer to the God. পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক। ধন্যবাদ সবাইকে। শুভ সন্ধ্যা। Thank you, Dr. Kunda, for your recitation and your Gita. Please stand for the acknowledgement to country and remain standing for the Bangladeshi national anthem and the Australian national anthem performed by Sumaita Khan. Huh? Yeah. Please be silent. I would like to pay my respects and acknowledge the traditional custodians of this land, the Dharawal people, of past and present on which this meeting takes place. Now we will perform the Bangladesh national anthem and then the Australian national anthem. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ও মায়া আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কি শোভা কি ছায়া গো কি স্নেহ কি মায়া গো কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো মরি হায় হায় রে মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো মা তোর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন ও মায়া আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি Hello. Please be seated. Thank you for those performances.
Kishore Shonga will now lead and perform 3 songs, accompanied by Tamika Chowdhury, Sara and Erica Chowdhury, Sabha Kobir, Saifan Kobir, Roya Khan, Nusrat Tuba Khan, led by Shima Ahmed and Sukina Akhtar on the tabla. Please make your way to the stage. Hello? Hello? Hello. Hello? 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 Sup? Hello? Hello. Is it on? Is it on? Hello? Yeah. Hello? 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 Apologies for the delay. Just again, we will now be having performances by Kishore Shonga, accompanied by Tamika Chowdhury, Sara and Erica Chowdhury, Subha Kabir, Saifan Kabir, Roya Khan, Nusrat Tuba Khan,
led by Shima Ahmed and Sukina Akhtar on the tabla. Hello. 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 Hello? 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 মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে কত বিপ্লবী বন্ধু রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা কত বিপ্লবী বন্ধু রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা তারা কি ফিরবে তারা কি ফিরবে সুপ্রভাতে যত তরুণ অরুণ গেছে আস্থা চলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের যে প্রিয় জন্মভূমি এসো স্বদেশ প্রতির মহাদীক্ষালভী সে মৃত্যুর জয় দে চরণ চুমি যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের যে প্রিয় জন্মভূমি এসো স্বদেশ প্রতির মহাদীক্ষালভী সে মৃত্যুর জয় দে চরণ চুমি যারা জাগালো আশা মনুমুলির মুখে জাগালো ভাষা যারা জীব জাতির মুখে জাগালো আশা মনুমুলির মুখে জাগালো ভাষা আজ রক্ত কমলে গাথা আজ রক্ত কমলে গাথা মাল্য খানি জয় লক্ষ্মী দেবী তাদেরই গলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে কত বিপ্লবী বন্ধু রক্তে রাঙা
ভাঙা কত বিপ্লবী বন্ধু রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা তারা কি ফিরবে তারা কি ফিরবে সুপ্রভাতে যত তরুণ রয়ে গেছে অস্তা চলে মুক্তির মন্দির সোপান করে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান করে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে লেখা আছে অশ্রু জলে লেখা আছে অশ্রু জলে জনতার জয় শোষিত মানুষের একতার জয় লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয় শোষিত মানুষের একতার জয় রাখবো না শোষণের চিহ্ন রাখবো না কলুষতা দৈন্য রাখবো না শোষণের চিহ্ন রাখবো না কলুষতা দৈন্য থাকবে না দারিদ্র দীনতার ভয় না থাকবে না দারিদ্র দীনতার ভয় জয় নিপীড়িত মানবের জয় 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 নিপীড়িত মানবের জয় জয় নিপীড়িত মানবের জয় 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 নিপীড়িত মানবের জয় লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয় শোষিত মানুষের একতার জয় লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয় শোষিত মানুষের একতার জয় মানুষের বাঁচবার অধিকার কেড়ে নিয়ে যারা করে জীবনে কত গরুত্ব অসহায় শোষিতের সঞ্চিত শক্তিতে ভাঙে তার শোষণের মহৎ শুদ্ধ মানুষের বাঁচবার অধিকার কেড়ে নিয়ে যারা করে জীবনে কত গরুত্ব অসহায় শোষিতের সঞ্চিত শক্তিতে ভাঙে তার শোষণের মহৎ শুদ্ধ মেহনতি জনতার ঐক্যে আমরা এগিয়ে যাই লক্ষ্যে মেহনতি জনতার ঐক্যে আমরা এগিয়ে যাই লক্ষ্যে ক্ষমতার দম্ভে তাই পরাজয় আজ ক্ষমতার দম্ভে তাই পরাজয় জয় মানবতার সামনে জয় 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 মানবতার সামনে জয় জয় মানবতার সামনে জয় 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 মানবতার সামনে জয় লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয় শোষিত মানুষের একতার জয় লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয় শোষিত মানুষের একতার জয় শোষিত মানুষের একতার জয় শোষিত মানুষের একতার জয় শোষিত মানুষের একতার জয় Thank you so much for that wonderful performance. Could I make sure everyone's please sitting down for the rest of the ceremony? And could we please have some quiet as well?
I would now like to invite the General Secretary of BD HuB Sydney, Abdul Khan Rotan, for his speech. Distinguished guests, community leaders, ও আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা। আমি প্রথমে এই সন্ধ্যায় বিডি হাব স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের আজকের শেষ দিন 27শে মার্চ গোল্ডেন জুবিলি অফ বাংলাদেশের প্রোগ্রামের সমাপ্তি দিনে এবং অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি উপলক্ষে স্বাগত সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, BD HuB started not long ago. We serve community since last year. BD HuB is a community serve where we community made for all the other organization can meet their needed. In the meantime, you have inspired us for the last years to inspire us to build up the community where we can meet everyone together. There is no political difference, there is no cultural difference, there is no religious difference. Last few times we have observed Bangladesh স্বাধীনতা দিবস, বাংলাদেশ বিজয় দিবস, অস্ট্রেলিয়ান ডে এবং 21শে ফেব্রুয়ারি। আপনারা জানেন বাংলাদেশে রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস, 52-এর ভাষা আন্দোলন, 69-এর গণ অভ্যুত্থান এবং 71-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার নেতৃত্বে 30 লক্ষ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশ। We are proud to be Bangladeshi Australian. Australia is the 4th country and the first in the developed world. They recognize Bangladesh independence. Bangladesh independence is former Australian Labour Prime Minister Gough Whitlam visited Bangladesh on the 31st of January 1975. আমরা সৌভাগ্য যে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছরের সুবন্তী জয়ন্তী আমরা দেখতে পারতেছি এবং আমরা উপভোগ করতে পারতেছি। হয়তো আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি ম্যাক্সিমামে হয়তো আমরা শতবর্ষ জয়ন্তী আমরা দেখতে পারবো না। তারই জন্য আমরা বলবো আমরা আসলে সৌভাগ্যবান যে আমরা সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি উদযাপন করতে পারতেছি। আজ থেকে আমাদের যখন বিডি হাবের পথচারণা শুরু হয়েছে, আমাদের কমিউনিটির ভিতরে অনেকে আমাদেরকে সঙ্গ দিয়েছেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন, তাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আমি হয়তো সকলের নাম বলে তাদেরকে ছোট করব না, তারপরও কিছু নাম আছে না বললেই নয়। তার মধ্যে রয়েছেন আমাদের কমিউনিটির নেতা জনাব সিরাজুল হক, আমাদের মাঝে আছেন প্রদোদেশ চূন্য, আমাদের মাঝে আছেন শফিকুল আলম, জনাব আকিদুল ইসলাম, জনাব তারিকুল ইসলাম, জনাব আওয়াল খান, মাহমুদ চৌধুরী, হোসেন আরজিউ, আব্দুল সোবাহান, আছে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা হেলাল উদ্দিন মামা, বীর মুক্তিযোদ্ধা লতিফুর রহমান, আরও অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। তাদের নাম আমি বলবো না, কারণ তারা আমাদের অ্যাওয়ার্ড রিসিপিয়েন্ট। বিডি হাব একটি অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। কমিউনিটির বিভিন্ন প্রয়োজনে যখন আমাদের একটা প্রতিষ্ঠানের দরকার হয়, সেই প্রতিষ্ঠানটা কিন্তু আমাদের বাঙালি এখানের যে কমিউনিটি আছে তাদের কারোই নেই। তারাই প্রয়োজনীয়তার অনুভব করে আমরা এই বিডি হাব কমিউনিটির বিডি হাব কমিউনিটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেছি। বিডি হাবের পিছনে আমরা সভাপতি এবং সেক্রেটারি ছাড়াও আমাদের সাথে আরও 6 জনের একটা টিম রয়েছে।
যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সফল আজকে একটা অনুষ্ঠান আমরা আপনাদের সামনে উপহার দিতে পেরেছি। আপনারা হয়তো অবগত আছেন আমাদের এই পুরো প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছে 1 মার্চ থেকে। আমরা বিভিন্ন বাড়িতে লাইটিং, ফ্ল্যাগ উত্তোলন, আমাদের মিন্টু স্টেশন থেকে মিন্টু মল পর্যন্ত লাইটিং এবং বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ আমরা ওখানে উড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আপনারা হয়তো সবাই অবগত আছেন। আমরা আজকে বিকেলে 5টা বা 4:30টার সময় আমরা মিন্টু স্টেশন থেকে মিন্টু মল পর্যন্ত আমরা একটা শোভাযাত্রাকারে আমরা র্যালি করেছি। হয়তো যারা ওখানে উপস্থিত হতে পারেন নাই তারা আমাদের ভিডিওটা বা ফেসবুক থেকে দেখে নেবেন। ধন্যবাদ। আমি এখন আমাদের আমাদের বিডি হাবের অন্যান্য যে মেম্বার আছেন তাদেরকে আহ্বান করব স্টেজে আসার জন্য। আমি প্রথমেই আহ্বান করব আমাদের অর্গানাইজেশনের সম্মানিত সভাপতি, যার অক্লান্ত পরিশ্রমের আজকে আমাদের এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে, আমাদের সম্মানিত আবুল সরকার, তাকে আমি স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। তারপর আমি আহ্বান করব আমাদের সংগঠনের সহসভাপতি শফিক শেখ, তাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। শফিক শেখ। তারপরে আমি মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাবো আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট নীরবকে। জনাব নীরব হোসেন, আপনি মঞ্চে চলে আসেন। তারপরে আমি আহ্বান করব আমাদের সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান টিপু ভাইকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। তারপরে আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের সংগঠনের ট্রেজারার জনাব সাখাওয়াত হোসেনকে মঞ্চে আসার জন্য। আমাদের সংগঠনের 2 জন সদস্য অনুপস্থিত আছে আজকে। আমি তাদের নাম ঘোষণা করতে চাই। সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আজাদ, তার মা শারীরিক অসুস্থতার কারণে সে বাংলাদেশে অবস্থান করতেছে, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে সে আমাদের জন্য বিডি হাবের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমি আমাদের বিডি হাবের পক্ষ থেকে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত নেই আমাদের আরেকজন সহ সাধারণ সম্পাদক সায়েদ হোসেন মিঠু, তার পরিবারের অসুস্থতার কারণে সে আজকে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে নাই। এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে আপনাদের সামনে তাকে উপস্থিত করতে পারি নাই। ধন্যবাদ সবাইকে। Also, I like to thank young, talented, energetic MC team, Obuni, Sadia Khan and Sarah Khan. They are really, really talented. They're doing really, really good job. Thanks again. আমি এখন মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করছি আমাদের সংগঠনের সম্মানিত সভাপতি জনাব আবুল হোসেন সরকারকে আমাদের বিডি হাব এবং ওয়েলকাম গেস্টদের ওয়েলকাম জানানোর জন্য। প্লিজ কাম টু দ্য স্টেজ, আবুল সরকার। Thank you, Mr. Khan, General Secretary BD Hub. I would like to thank all the distinguished guests again in this evening, in this auspicious evening, the Golden Jubilee of Bangladesh. Our Consul General was a bit late. Now he is in the house. I welcome him, particularly in this special occasion. Without High Commission or without Consul General, it cannot be fulfilled. I welcome Consul General Mr. Khandakar Masudul Alam. Ladies and gentlemen, I would like to deliver my speech comprising of Bangla and English. As you know that we are living in Australia, but at the same time we are upholding our values, our culture, our language. We have been fighting, and we did fight to restore our language in 1952. So I would like to honor that I can speak Bangla. Shubho Shonda. আপনারা জানেন যে বর্তমানে সিডনিতে
60,000-এর উপরে বাংলাদেশি বসবাস করে। অস্ট্রেলিয়া ব্যাপী মোর দ্যান 100,000। আমাদের মেলবোর্ন সিটিতে বাংলাদেশিরা আছে, আমাদের ব্রিসবেনে আছে, আমাদের পার্থে আছে, আমাদের সব জায়গাতেই আছে। এবং আমরা জানি এইসব বাংলাদেশিরা, those Bangladeshi are very talented and they are contributing significant in this country, in this soil, although they just came with hands and mouth, but they brought their talent, intelligence when they fly from Dhaka, while they fly from Bangladesh. So the reasons behind this BD HuB community establishment, that we need a place that we can meet together, gather together. We can fight together and meet again and laugh every day. And that's why the reasons the BD HuB community established last year. At the beginning, we promised that yes, we will celebrate with other organization. জাতীয় প্রোগ্রাম যেগুলো আছে অস্ট্রেলিয়ার এবং বাংলাদেশের, সেগুলো আমরা উদযাপন করব সবাইকে নিয়ে। According to that promise, we kept our promise. We kept this. 16 December, we celebrate the Victory Day. And this is the first time we hoist our national flag in BD HuB premises to Erica Lane, Minto. This is our pride, this is our vanity. We love this. At the same time, we hoist our own flag, which is Australian flag. So we are upholding all this culture and values, both Bangladesh and Australia. Ladies and gentlemen, যখন আমরা প্রমিস করলাম যে এই বিডি হাবে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিদের জন্য যেসব প্রয়োজনীয় চাহিদা আছে, তার মধ্যে একটা কমিউনিটি সার্ভিস, একটা ক্লাব ফ্যাসিলিটিস, যেখানে বসে আমরা সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ড করতে পারবো। We have religious entities, religious organization, but apart from religious, we need some place that we can meet, we can perform the other than religious performance, such as any birthday party, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, এগুলো হবে। আমাদের ন্যাশনাল প্রোগ্রামগুলো আমরা ওখানে বসে করব। এরপরে আসলো আমাদের 26শে জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়া ডে। আপনারা জানেন যে অস্ট্রেলিয়া ডেতে আমরা আউটডোর গ্যাদারিং, তখনও কোভিড রেস্ট্রিকশন খুব সিরিয়াসলি ছিল, আমরা খুব কোভিড ডিস্টেন্স মেনটেন করে সেখানে আমাদের অস্ট্রেলিয়ার এই প্রথম বাংলাদেশিদের দ্বারা সমস্ত অস্ট্রেলিয়ানদেরকে নিয়ে সেখানে আমাদের ক্যাম্বেলটাউন সিটি কাউন্সিলের ফর্মার ডেপুটি মেয়র the Mr. Darcy Lound was there. He was hosted that event, and we did the barbecue. This is our culture. We love it. We don't drink beer, but we love the barbecue. So we did that, and then after 21st of February, it comes the International Mother Language Day. This is not only the 21st of February anymore. This is global issue, global and worldwide celebration, which is recognized by the UNESCO Heritage. So we celebrated at the Erica Lane, that public place, and there's a mass gathering, and we call Prabhat Ferry. আমাদের সেই প্রভাত ফেরিতে অস্থায়ী শহীদ মিনারে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মনুমেন্টে আমরা ফুল দিয়ে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এরপরে আসে আমাদের 26শে মার্চ। Fortunately, this 26শে মার্চ, this 26th of March is not just an independent day. This is the golden jubilee independence day. So why we should celebrate very digitally? I know there is a COVID restriction, but we need to celebrate this on physically, that we are gathering here, and we did it. Ladies and gentlemen, আপনারা জানেন আমি পূর্বে বলেছি যে আমাদের আছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, আমাদের আছে talented people. We have lots of talented people across Australia who is significantly contributed. So what we did from the BD HuB, that we need to recognize them. You know that in Bangladesh there is Independence Day Award, which is the highest award of the civilian and controlled by the Prime Minister and the the head of the country. We thought we can launch this kind of award program here in Australia. The criteria is number one, just one criteria, the Bangladeshi descendant Australian who made the significant contribution across the Australia in various fields, in various areas,
such as agriculture, health, education, business, research. So we have many people. We invited those people to recognize them. And we have selected 8 high-profile, dignified person. Those persons are born in Bangladesh, educated in Bangladesh, they migrated in Australia and then started the journey. They contributed significant in various fields. So it would be very setback that if we don't recognize, I know the country will recognize us. You know that in year before, in 2019, we have a citizen from Bangladesh, came 40 years before, only 40 years, awarded the Order of Australia Medal. We need to announce those information across the community, not only the Bangladeshi, but within the mainstream, the community that here in New South Wales Parliament, the Premier's representative, Mr. Mark Curry, I can see that the Miss Stan Anley, Mr. Analog Chantibong, friend of mine, we live very close. So we need to show that who they are, what they did. আমরা সেটা করতেছি। এখন এই প্রোগ্রামটা করতে গিয়ে যখন আমরা প্রোগ্রাম ডিজাইন করি, we consulted with Honorable Consul General, Honorable High Commissioner, His Excellency, যে আমরা কিভাবে করতে পারবো। আমরা এখানে কয়েকটা কম্পোনেন্ট, we figured out some component. One of the component was lighting. আমরা জানি আমাদের বাংলায় বলে আলোকসজ্জা। আলোকসজ্জা একটা খুশির দিন। আমরা সেই আলোকসজ্জা, সেই লাইটিং আমরা সিডনি সিটির হয়তো হারবার ব্রিজ কিংবা অপেরা হাউসে বছর করতে পারবো না, বাট উই হ্যাভ এ ভিশন। We love it. We love to show our flag on top of the Harbour Bridge, on top of the Opera House, but not this year. So we choose Campbelltown area. We did 200. We planned 200 house should be covered by the national flag, both Australia and Bangladesh, and the lighting. Unfortunately, due to the weather, we couldn't meet the 200, but we did 113. I will show some of the evidence that how sort of the flagging and that the lighting we did across the Campbelltown, different suburb. Ladies and gentlemen, I will not take much time. And then another program was the Independent Award that we selected. We have invited those who are recipient. On a 2 will not be able to attend this the ceremony, but their representative will be here to take that the award, the crest. আমরা এগুলো করতে গিয়ে আমাদের যে মিডিয়া ভাই বোনেরা আছে, লোকাল মিডিয়া, তারা আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে, আমাদের আরও সহযোগিতা করেছে বিভিন্নভাবে। যেসব স্পন্সরকে আমি এককভাবে নাম ঘোষণা করতে চাই না, তারপরেও আপনারা জানেন যে এখানে আছে টেলিওয়াজ, এখানে আছে মর্গেজ প্লাস, এখানে আছে আমাদের রিচমন্ড মেডিকেল সেন্টার, তারপর আছে আমাদের মিন্টো মার্কেট প্লেস এবং মিন্টো ফ্রুট অর্চার্ড। এছাড়াও অন্যান্য যে স্পন্সর, তাদের লিস্ট আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছি, অ্যানাউন্স করেছি। আপনারা সেগুলো দেখে নেবেন। আমরা সত্যি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের কোনোভাবেই এই প্রোগ্রাম সম্ভব হতো না। আরও যাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেবো সেটা হচ্ছে আমাদের বিডি হাবের কমিউনিটি মেম্বার, এখানে বিভিন্ন কালচারাল সংগঠন, আমাদের সেক্রেটারি আব্দুল রতন খান, ইটস রিলেন্টলেস the action. We did 60 days without any stopping. You can't believe how much work we have done. If you go to the Campbelltown City Council, you can see that 113 lighting houses with the light and flag. It was very hard, but we did it. And আমাদের কালচারাল অর্গানাইজেশন যারা আছে এখানে, তারা ডেফিনেটলি তাদের বেস্ট পারফরমেন্স আমাদেরকে দিবে। আমরা আরও যারা কৃতজ্ঞ, নব রেস্টুরেন্ট যারা আমাদেরকে খাবার দিয়ে সাহায্য করেছেন, আমরা আশা করব আপনারা অবশ্যই প্রোগ্রামের শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমি
আমি একটু স্লাইড প্রজেক্টে যাচ্ছি যে আসলে কি লাইটগুলো আমরা করছি। I think there's some technical problem, but I can show you. Now we have the BD Hub Facebook page, which is called BD Hub Seed. If you just browse, you can see all the evidence there. Unfortunately, due to the technical problems, we are not able to show the video evidence here. But ladies and gentlemen, please enjoy. We are starting now the second part of the program. Thank you very much. Thank you for listening us. Before I continue, I would like everyone to actually be quiet and and be respectful to the special guests that we have here, as well as the people who are actually giving speeches on the stage. I understand that you may have met some family friends that you haven't seen in many long years, months, and everything, but please be respectful. We have worked very hard for this event, and a little quiet, and quiet will be actually better. Thank you. As well as that, please be seated in your seats, and can the parents please make sure that your children are sitting in a seat so they're not running around on the floor or anything. Thank you. We call upon Mr. Kankar Masudul Alam, Consul General, to the stage to say a few words. Thank you. Assalamu alaikum, Shubho Sandha. Very good evening to you all. May I acknowledge the presence of Federal Member Anne Stanley, Member Anulak Chantiwang, Member Mark Kure, and other local government and state government representatives, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm really happy to see all these happy faces in front of me today, who came here to celebrate the 50th anniversary of Bangladesh, an auspicious occasion. These 50 years have been a long journey for us, and experience that took us through journey of struggle, challenges, and development. And we are standing in a landmark year when Bangladesh, in the second review of the UN, became eligible to graduate from LDC to developing country. So this is kind of a poetic coincidence that we are having this time, that in 50 years we have brought many of our population out of poverty and reached at a milestone economic development stage. At the outset, let me recall with reverence our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who dreamt this freedom for us and who led us to independence in 1971. And for the 3 million martyrs, the valiant freedom fighters, the hundreds of thousands of mothers and sisters who were violated during the war, for their supreme sacrifices to earn us this independence. We are really happy that we are celebrating our Golden Jubilee at the same time when we are also celebrating the birth centenary of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who was born in 1920 with the gift of leading a nation who has been under shackle for many years and then brought us to freedom. Bangladesh, the experiment that we call Bangladesh, has started with many hopelessness. There were world-leading economists who have been
explaining the situation of Bangladesh like hopeless. And for example, the Mikkelsens Institute of Norway, they had one famous economist, Westphalen. He once commented in mid-70s, if development can happen in Bangladesh, it can happen anywhere else in the world. So that's where we started, and now here we are, where for the first time in IMF's World Economic Review October report, Bangladesh surpassed India in per capita nominal GDP. And by 2025, India will recover its COVID-ravaged economy this year, but then by 2025, Bangladesh will again go ahead of India in terms of per capita GDP. Our life expectancy at birth, which was just 46 years when we earned our freedom in 1971, has increased over 28 years in last 50 years. So now it's over 74 years. So this speaks a lot about what we have done in Bangladesh, what were the investments went on. Bangladesh had a pro-poor and pro-women investments for its social and economic development, and that paid us dividend. Bangladesh, in the World Economic Forum's 2020 report on Global Gender Gap Index, Bangladesh stood number 7 globally in terms of political empowerment of women, which is way ahead of Australia, and top 10 within the world. We are top in life expectancy in South Asia. We are top in women empowerment in South Asia, and we are also top rated by Bloomberg only a few days back as the topmost COVID resilient country within South Asia and number 20 globally. So these are all the achievements that says one thing, that people of Bangladesh have worked towards their emancipation. They knew what their freedom meant and they worked for that. So standing in this 50th Jubilee, these things give us immense pleasure and give us the encouragement and inspiration to drive our country towards an advanced economy that our government has targeted to achieve by 2041, which will be the 70th anniversary of Bangladesh. Let us work together. I know that our expatriate community everywhere in the world, including in Australia, have been phenomenal in participating in the developmental journey of Bangladesh. And I'm sure that you will continue to do so. And I'm also proud that the Bangladesh community that are here in Sydney and elsewhere in Australia are contributing immensely to the host community, the community in Australia, the multicultural Australia, which has warmly embraced Bangladesh community here and made space for them in this society. When I saw that Bangladesh community was raising funds for bushfire victims, they were donating blood for the local community. They have been raising funds for New South Wales Cancer Council. These are the things make me happy, make us proud that we are part of this responsible society. We are part of this responsible community, bunch of people. They take lead, they are compassionate, and they are sensitive to the society and the need of the society. So I thank you all, and I congratulate you all again on this 50th anniversary of our independence. And I hope that this will start a fresh journey for us towards a further prosperity, and Bangladesh-Australia friendship will continue to grow through your participation in Australian community and also in the development in Bangladesh. Thank you very much.
Before I continue, yet again, can everyone please be sitting down and be quiet? Please be respectful to the people who are actually coming up on stage and talking. This is kind of embarrassing, please. Yes, thank you so much. And please make sure, aunties and uncles, please make sure that your kids are sitting in their seats, not running around. Thank you. Unfortunately, we are running behind schedule, so can I please invite Mr. Mark Corey, MP, the representative of New South Wales Premier, to come up on stage to say a few short words. Thank you. Well, ladies and gentlemen, it's wonderful to be here today at the Golden Jubilee of Independence of Bangladesh, and I'm very pleased to extend my best wishes to the Bangladesh Australian community right across New South Wales, particularly here tonight as you celebrate the Golden Jubilee of Independence of Bangladesh. And I want to acknowledge, and I probably should have done this first, the number of VIPs in the room today. There are many, many members of Parliament, starting with your Federal Member of Parliament for Werriwa, Anne Stanley, who's here, of course. My good friend, my very good friend, Anilak Chanathon. Now, I don't know if Anilak is going to be speaking tonight. He unfortunately has lost his voice. A politician who has lost his voice. But even though we're in different political parties, Anilak is one of the good guys. I also want to acknowledge the many councillors that are here as well. We've got Kent Johns, Councillor Kent Johns, RNG, which stands for really nice guy. We've got George Grace, a councillor from Campbelltown. And we've got the Deputy Mayor of Liverpool City Council, Councillor Mazhar Hadeen. We've got Rennie Jetty from Borkham Hills Council as well, or the Hills Council. And of course, many of the community leaders. But I want to just single out, of course, one of them who I'm sitting next to tonight. And I've known Mohammed Zaman, or Titu as I call him, for a very long time. So Mohammed, I acknowledge you as well. And of course, the founding members of this wonderful association, but particularly the president, Abu Shaka, and I see on the executive, the joint secretary is Fazil. Fazil is in Bangladesh, I understand, at the moment. He has a shop in my electorate in Mortdale, and we get takeaway there, or my son gets takeaway there, I should say, at least every week. So it is a very successful business. But of course, I'm proud, and the Premier is proud, Gladys Berejiklian, of the wonderful contribution made by Australians of Bangladesh heritage to our state and, of course, to our country across many areas, including sport, culture, accounting, of course, medical. We've got sitting behind me another good friend, Dr. Chowdhury, who has a medical practice in the Borkham Hills or Hills practice. Sorry, his wife's got the medical practice, that's right. But he's also a doctor as well, a specialist, in fact. But ladies and gentlemen, while Independence Day will be celebrated differently this year because of COVID, I am very grateful, and the Premier is grateful, of the Australian Bangladeshi community for supporting the measures put in place to contain the spread of COVID-19. I'd like to really wish everyone a very happy and safe Golden Jubilee. And of course, this year's celebration has special significance for many, many reasons. And of course, it's the marking the centennial of the birth of the Bangladeshi's founding leader, Sheikh Runman. So I want to, of course, acknowledge all of the wonderful Bangladeshi community leaders here tonight. Thank you very much for having me.
Thank you, Mr. Mark Curry, for your address. I would now like to call upon Miss Anne Stanley for her speech. Thank you all very much. I start by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet tonight and pay respects to elders past, present and emerging. Can I also acknowledge the dignitaries, because it is very important in these sort of events to show just how wonderful your community is thought of by all of the special people who have come tonight. So Mr. Alam, the Consul General of Bangladesh, my parliamentary colleagues, Mark Curry and Analak Shanthavon, Councillors, Deputy Mayor Mazhar Hadid, Sutherland's Councillor Kent Johns, Campbelltown George Grease, and Councillors Zaman and Jetty from the Hills. Can I also thank Mr. Sarkar, the President of the Bangladesh Community HuB, and all of his wonderful volunteers for such a great event tonight. I am going to speak on behalf of Analak and myself. Unfortunately, after 2 weeks in Parliament, it can often be that you lose your voice. And Analak, I know, shares a friendship with many of you in the room and is very honoured to be here. So yesterday morning, I was privileged to represent the Leader of the Opposition, Anthony Albanese, at the flag raising of the Australian and Bangladeshi flag in Canberra, which has started 3 days of celebrations for this very important milestone in the country of Bangladesh. As everyone knows here, you won a hard-fought freedom, which for many of your families would still be a difficult thing to remember, given the war that went on to provide that freedom. Australia is very proud to have been the first Western nation to recognise you. When I was listening to the Consul General about the amazing forward things that you have done, and the fact that your life expectancy has gone up so much, is a testament to all of you and the community that I see all of the time, just how what tenacity you have and how you care about each other and the volunteers. It is wonderful to be here and share this very important occasion with you. Thank you so much for the invitation, and enjoy this evening. Thank you, Federal MP of Wiriwa, Anne Stanley, for your warm welcome. I'd like to call up Mr. Kent Johns, Mayor and former New South Wales State President of the Liberal Party, to the stage to share a few short words. Good evening, ladies and gentlemen. Firstly, can I thank Abul Sarkar for his generous invitation to allow me here. To all the dignitaries here, Anne Stanley, the member for Wiriwa. I remember I once ran for Wiriwa, but when you became the candidate, I realised you were far better than me, and I'm glad you've got the seat. Can I acknowledge my colleagues in council, Mazhar Hadid, Deputy Mayor, very close personal friend, Mazhar, and it's always good to come into your city and say good day. To Councillor Grease from Campbelltown, my other colleagues, and Mr. Curry representing the Premier tonight. Can I firstly apologise? My partner is Melanie Gibbons. She's the member for Holsworthy. We've got 2 young girls, so only one of us is allowed out at any time during the evening. So she did functions last night. I'm doing functions tonight. But can I pass on Melanie's deep and most sincere wishes for the Bangladesh community, particularly those in her electorate
that have worked so hard to make her community as vibrant and as passionate as they are. Can I acknowledge this Jubilee is a significant event, but to put it in perspective, 50 years since independence, what a fantastic community and nation Bangladesh has become. It now not only influences its own home country, the influence you have across the world, particularly in Australia, particularly in New South Wales, and particularly in our local communities, is something that you should be very proud of. We have a saying, you really do punch above your weight. So can I pass on my congratulations to both me and Melanie's of the fantastic achievements you've done, but also what you're giving to our community today. Thank you. We call upon Mr. Mazhar Hadid, Deputy Mayor for Liverpool City Council, to the stage for his speech. Consul General of Bangladesh, Mr. Kandekar Masood Al-Alam, representing the Premier of New South Wales, Honorable Mark Coray, Member for Otley, Miss Anne Stanley, Federal Member for Wirral, my friend, Mr. Anulak Chenthivong MP, State Member for Macquarie Field, my colleagues, Ken Jones, George Grease, and Muhammad Zaman, and Dorina Jide. Mr. Abdul Saka, President, BD Community Hub Sydney, and Mr. Abdul Khan Ritan, General Secretary, BD Community Hub Sydney. Distinguished guests, brothers and sisters, Assalamu alaikum, and good evening, everyone. First of all, I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we meet tonight and pay my respects to the elders past, present, and emerging. Brothers and sisters, it gives me great pleasure to be here tonight representing Liverpool City Council and Mayor Wendy Waller, who unfortunately couldn't be here tonight, but she sends her best wishes and kind regard to you all. My friend, thank you very much for your kind invitation to join you tonight, celebrating the Golden Jubilee of Bangladesh Independence Day. This year, 2021, marks 50 years since Bangladesh gained its independence. But these celebrations has a special significance this year, as it coincides with the centenary of the birth of Bangladesh father of the nation, Sheikh Mujib Ar-Rahman. I don't know if the Council of Generals knows that, but I know. Brothers and sisters, learning about the traditions of our citizens and being able to join in the celebration is a wonderful experience and a privilege that I am fortunate to have as a representative of Liverpool City. Our city is proud to host Bangladesh Independence Day. To our guests who may have traveled far to be here, you are welcome. There is plenty to see and do in Liverpool. Our vibrant multicultural identity is reflected in the small businesses that line our streets and our residents' warm and welcoming community spirit. Liverpool is also set to build an international reputation. Nearly 2/3 of the world's population will be just half a day a flight away with the arrival of Western Sydney International
Nancy Baird Walton Airport in 2026. I call it the Liverpool Airport. Liverpool Airport. With all my respects to Nancy Baird Walton and the Prime Minister and his colleague who named it. It is the Liverpool Airport. Brothers and sisters, many culturally and linguistically diverse communities play an important role in the future of Western Sydney and certainly in the future of Liverpool, the gateway city to the airport. This is also a wonderful occasion to celebrate the part that local Bangladeshi Australians play in making our city a great place to live, work, and learn. Australia has one of the first countries to recognize Bangladesh after it achieved independence in 1971. And we have enjoyed strong people-to-people connections since diplomatic relations began 49 years ago. There are more than 40,000 Australians with Bangladeshi ancestry. More than 20,000 of them live in Greater Western Sydney. Cultural celebration like this bring us closer to understanding the rich histories that make up Western Sydney's unique identity. I can certainly feel the warm and welcoming atmosphere that Bangladeshi Australian community has created here this evening. We are thankful for Bangladeshi Australians' contributions to our way of life, and we will continue to celebrate their presence as a part of Western Sydney. My friend, brothers and sisters, I wish everyone a happy and safe Independence Day. Thank you very much. Wassalamu alaikum. Thank you, Mr. Mazhar Hadid, for your kind words. Before I continue, I do understand that we may have not had the opportunity to see one another over the last couple of months because of COVID, but we would really appreciate it if you could remain silent for the next portion of the event as we highlight some significant events in Bangladesh's history. I would now like to call upon Mr. Abul Saka, President of BD HuB Community Sydney, to say a few words about our Mukti Bahini, freedom fighters of Bangladesh. Thanks. ধন্যবাদ। We know that যে ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা পাইছি, যাদের যুদ্ধের বিনিময়ে যেসব মুক্তিযোদ্ধা, তাদেরকে আমরা পার্সোনালি ভিডিও হাবের পক্ষ থেকে অ্যাকনলেজ করতে চাই। আজকে এই হাউজে আমাদের বেশ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আছে। আমরা নাম কল করার সাথে সাথে আপনারা আসবেন, আপনারা আপনাদের দেখাবেন, আপনাদের ফিজিক্যালি প্রেজেন্স এখানে দেখাবেন এবং আমাদের এখান থেকে ফুলতরা নিয়ে আমাদেরকে ধন্য করবেন। আমি প্রথমে যার নাম ঘোষণা করছি, বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল চৌধুরী। উনি মেলবোর্ন থেকে আসছেন। আমি কামরুল চৌধুরীকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করতেছি। আচ্ছা, আমাদের মাঝে আরও আছেন ডক্টর আনিসুজ্জামান চৌধুরী। ডক্টর আনিসুজ্জামান চৌধুরী উনিও বীর মুক্তিযোদ্ধা। আমরা অনেকেই জানি না আমাদের ঘরের কোণেই লুকিয়ে আছে আমাদের সেই মহতী ফ্রিডম ফাইটার, যারা তাদের অকুতোভয় জীবন দিয়ে তাদের পরিবারের অনেক ক্ষতি স্বীকার করার পরেও দেশ স্বাধীন করতে তারা সশস্ত্র ছিলেন। ডক্টর আনিসুজ্জামান চৌধুরী আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদেরই মিন্টুবাসী জনাব আব্দুল লতিফ, মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল লতিফ। আমি লতিফ ভাই আমার একজন প্রতিবেশী, লতিফ ভাইকে আসার জন্য অনুরোধ করতেছি। আজকে এই হলের মধ্যেই যিনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধার গান শুনিয়ে আমাদেরকে বিমোহিত করবেন আশা করি, সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা
জনাব মিজানুর রহমান তরুণ ভাইকে আসার জন্য অনুরোধ করছি। জনাব মিজানুর রহমান তরুণ, উনি শুধু একজন গণমানুষের শিল্পীও না, ওনার সেই ভয়াল যুদ্ধের দিনগুলোতে উনি সেই সংগ্রামী সময় অতিবাহিত করেছেন। যুদ্ধ অস্ত্র হাতে নিয়ে করেছেন, গান দিয়ে করেছেন সেই মিজানুর রহমান তরুণ। আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, যদি আরও কেউ মুক্তিযোদ্ধা এই হাউজে থাকেন আমরা তাদেরকেও আমরা অনার করব। আপনাদেরকে অনার ছাড়া এই স্বাধীনতার আমাদের আরও একজন আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হেলাল উদ্দিন। হেলাল উদ্দিন, আমি হেলাল ভাইকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি। হেলাল ভাইকে আমি এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা এখানে শেষ হলো। একটু দাঁড়ান, বোধহয় ছবি তুলবে হেলাল ভাই। ধন্যবাদ। আপনাদের সেই অকুতোভয় সময়ের মধ্যে আপনারা আমাদেরকে যে মানচিত্র বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা এসেছে তাদের সাথে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, সেই পাক হানাদার বাহিনী জীবনের সমস্ত মায়া মমতা ত্যাগ করে আপনাদের প্রতি রইল আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম। আমাদের সালাম অভিবাদন গ্রহণ করুন। ধন্যবাদ। Could we all please be seated for the award ceremony? The Bangladesh story unfolds historic events that have paved the way for the generational growth and success. Countless wars, riots, and protests mark the true essence of Bangladeshi spirit and what we stand for. No matter how difficult it was to see a future of independence, our people persevered and fought for freedom. Let's dive deep into history, uncovering what makes us who we are today. Bangladesh was reaching boiling point, with civil unrest brewing as a result of Pakistani military and government force. On March 25, 1971, the Pakistani army initiated Operation Searchlight in Dhaka to abolish any nationalistic movements that were taking place. On this day, it was announced by Pakistani political leaders that genocide would take place and 3 million Bangladeshi lives would be lost. It was during this operation that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was arrested and taken to prison.
On the 26th of March, as a result of nationwide outrage, Bangladesh had declared independence and the Mukti Bahini community of freedom fighters was born. For 9 soul-wrenching months filled with battles, protests, and the death of innocent men, women, and children, Bangladesh came out victorious, and on the 16th of December, Pakistan surrendered their forces and were defeated. This officially marks the liberation of Bangladesh and what we call Victory Day. We must pay special tribute to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. His persistence is what inspired the people of Bangladesh to continue fighting for independence. He is a champion of human rights and freedom and will always be remembered by our people and the rest of the world. 50 years on, the people of Bangladesh are thriving in all aspects of life. Bengali people have migrated to various parts of the world, sharing the culture and core values with the people around them. Whether it be in professional fields or community and social work, Bengalis strive to contribute and make a positive impact. Our parents had migrated to Australia to experience a new way of living where they could adopt a new culture whilst maintaining a close connection to their origins. Australia has given people like our parents and so many others the opportunity to build and establish a new place to call home. Transformation defines as a process of evolving. No human being stays the same. We go through life experiencing changes that build our character. Tonight's theme of transformation follows a journey of ambition, igniting from a young age and encouraging a thirst for knowledge and success. Bengalis within Australia have been an integral part of this country's progression and success, with so many contributing in agriculture, education, science, engineering, innovation, and arts. These achievements should not go unnoticed. Today, we are here to highlight the accomplishments and contributions from these distinguished individuals. As we call upon your name, please kindly make your way to the stage. The first recipient of the Golden Jubilee of Independence Day Award is Dr. Rafiqul Islam. Mr. Kondkar Masudul Alam will present this award. Dr. Islam is currently an emeritus professor at Macquarie University. He graduated from Rajshahi University, Bangladesh, and obtained his Masters of Law in 1979. Dr. Islam was then awarded his PhD International Law in 1983 from Monash University. He has over 40 years of legal teaching and research experience. Professor Islam has also served as an associate professor at Rajshahi University. Congratulations, Dr. Rafiqul Islam, for all your achievements. I wish everyone a very happy Golden Jubilee of the birth of Bangladesh and also the centenary celebration of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this occasion, I pay my deepest respect to those who endured tormented one, especially the people of Bangladesh, freedom fighters, Biranganas, and I acknowledge their sacrifice for the physical liberation of the territory of Bangladesh from the occupation forces of Pakistan.
appreciate and thankful to Bangladesh community for honoring me on this auspicious occasion. I success from when I was handing over the memento to Dr. Rafiq, I was telling hello. When I was handing over this memento to Dr. Rafiq, I was telling that this is my honor to honor him. So I was actually honored when I honored him. He is the first emeritus professor in Australia of Bangladesh origin. And he has some intricate and very in-depth works on the liberation of Bangladesh and the migration and various legal issues. And he was the other day talking on international legal discourse. The influence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's 7th March speech on international legal discourse. That was a very interesting and intriguing discussions. We have it in our YouTube and Facebook channel in our Consulate General's website. We welcome you to have a look at it and see how analytical and knowledgeable his works are. He is a pride of Bangladesh community. Thank you very much. We would now like to present Dr. Rafiqul Islam with some flowers for all his efforts. Sorry, I'll give it to you. Thank you. Our next recipient is Dr. Amit Chakma. Unfortunately, he could not join us tonight due to work commitments. However, here is a brief look into his involvement at the University of Western Australia. What's the sound? Sound cool, sound. Sound from there. Sound. Keep up with the sound system. Sound good. Sorry, we're just having a few technical difficulties, but it is a very interesting video, so please be patient with us. Unfortunately, we are having a few technical difficulties with the audio, but on behalf of Dr. Chakma, could Abul and Abdul please receive his award? Dr. Amit Chakma is the first Bangladesh origin Vice Chancellor of an Australian university. He is the Vice Chancellor of Western Australia University. So he is a great soul and we're missing him here today. A big hand for Dr. Amit Chakma, please. A huge congratulations to Dr. Amit Chakma for his achievements. Thank you to the General Consulate for presenting these awards.
I will like to now congratulate Professor Atikul Islam. His award will be presented by Mr. Mark Khoury, MP, and will be received on his behalf by his daughter and son-in-law, Dr. Nabila Islam and Murad Hossain. Dr. Islam is a Vice Chancellor of North South University, one of the top universities in Bangladesh. He obtained his Bachelor of Commerce honours and Masters in Commerce degrees from the University of Dhaka. He also holds a Masters of Commerce from the University of New South Wales, as well as a PhD from the University of Sydney. Dr. Islam previously held the positions of Pro Vice Chancellor at Edith Cowan University in Australia, Dean in Business and Governance at the University of Canberra, and Head of School of Commerce at the University of South Australia. He also served as an academic at the University of Sydney, New South Wales, Curtin University, National University of Singapore, Canterbury University in New Zealand, and the University of Dhaka. He also served as a lecturer in accounting at Dhaka University from 1973 to 1975 and was a Senate member of Dhaka University in 1974. He is a member of the Institute of CA in Australia and also a fellow member of the CPA in Australia. He provided strategic leadership for departments, school faculties, and universities. He has delivered keynote speeches and acted as session chair at international research conferences. We commend Dr. Islam for all his efforts. Unfortunately, as Professor Atikul Islam was not able to attend, he has thoughtfully written a few words in relation to his award and tonight's occasion. Could Dr. Nabila Islam please read his address? So, this is a message from my father, Professor Atikul Islam. I thank BD Community Hub Sydney for inviting me as a special guest at its Golden Jubilee celebrations. I regret due to COVID restrictions it is not possible for me to join physically. On this year of Bangabandhu's birth centenary celebrations, let me congratulate BD Hub and its executive committee for their dedicated work to advance the cause of Bangladesh and enhance the image of Bangladesh communities in Australia. I am particularly grateful to the BD Hub for selecting me for one of the awards. I am not sure I deserve this, but looking at the names of other awardees, I feel I am in distinguished company. Expatriate communities have been contributing tremendously to the development of Bangladesh since its inception. They had also contributed greatly during the Liberation War. They are real patriots. Bangladesh has made tremendous progress since independence. We have left most of our neighbours, big and small, behind by most indicators of socio-economic development. But we cannot sit on our laurels. We have a long way to go yet. We must not forget our language and culture, history and heritage, and distinctive secular Bengali identity. And in passing on these values to the future generations, organizations like BD Hub are central. I wish the BD Hub Golden Jubilee celebrations a grand success. Thank you. Thank you, Dr. Nabila Islam, for those kind words on behalf of your father. Now we'd like to call Mr. Kamrul Hussain Chowdhury, OAM, to receive his award presented by Mark Khoury, MP. Mr. Chowdhury graduated from Jahangirnagar University. He received the Order of Australia Medal in 2019 for his long-standing service to the Bangladeshi community and humanitarian work. He is an avid supporter of Bangladeshi arts, education, culture, and sporting events in Victoria and New South Wales.
The aftermath of the Liberation War led him to be actively involved in assisting rural people in southern Bangladesh through an Australian-funded NGO, particularly Cockerel Exchange Program, Livestock Breed Development. He migrated to Australia in 1977 and was involved in the printing business and made a significant contribution in the economic arena by doing so. Mr. Chaudhary is a devoted helper to community development. Congratulations. Would you like to please say a few words, Mr. Chaudhary? আসসালামু আলাইকুম অ্যাকচুয়ালি আমি বাংলায় বলছি আর আমার গলাটাও বসা আজকে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে যে আসতে পারছি তার জন্য বিডি হাবকে ধন্যবাদ জানাই আর সবচেয়ে বড় কথা যে আজকে যে আমাদের গোল্ডেন জুবলি অনুষ্ঠান করছে অস্ট্রেলিয়ার মতো জায়গায় আমরা আমাদেরকে পরিচয় নিয়ে আসতে পারছি তার জন্য বিডি হাবকে আবার ধন্যবাদ আর আমরা যেন সবাই আমাদের জন্য এবং অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের স্বার্থে কাজ করি এই মনোভাব নিয়ে যেন চলতে পারি এটাই জন্য উপরওয়ালা আমাদেরকে সেই সমর্থ দেয় আমরা আপনাদের মাঝে অ্যাজ এ বাংলাদেশি অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে ক্যান ইউ ডু মোর বেটার জব থ্যাংক ইউ Thank you, Mark Corey, for presenting the awards. Now we'd like to call Professor Dr. Anis Suzaman Chowdhury to receive his award and be presented by Miss Anne Stanley. Dr. Anis went to school at the Government ME School, Chittagong Collegiate School, and Chittagong Government College. Dr. Anis obtained honours and master's degree in economics from Jahangirnagar University in Bangladesh. He also achieved an MA in 1980 and a PhD in 1983 from the University of Manitoba in Canada. Dr. Anis joined the United Nations in the Department of Economic and Social Affairs, UNDESA, in New York as a Senior Economic Affairs Officer in the Office of the Under-Secretary General in October 2008. He was the Director of Macroeconomic Policy and Development Division of the Economic and Social Commissions of Asia and the Pacific, UNESCAP. He was also a Professor of Economics at the University of Western Sydney and taught at the University of Manitoba, National University of Singapore, and the University of New England in Australia. He has been a consultant to UNDP, ILO, the Commonwealth Secretariat, and the Islamic Development Bank, as well as a visiting fellow at UNU WIDA, the Reserve Bank of San Francisco, and the Institute of Southeast Asian Studies in Singapore. Dr. Anis was a founding editor of the Journal of the Asia Pacific Economy. Congratulations, Dr. Anis, on your achievements. Would you like to say a few short words? Assalamu alaikum. I'm really humbled, actually. I don't think I deserve this, but thank you, BD Hub, for selecting me. I have nothing actually to say about myself. I think the support I got from the community is also very important in my career. Whenever for example, when I went first time, I left the country in 1978, and only few people, I know we could hardly find anyone when I went to Canada. So all the community around us was very, very helpful, and without their help, I could not have come to this far. And when I moved to Australia also, it was Atik Bhai was there, who is also a recipient, and only few of us. And the community helping each other, supporting each other is very important. From that point of view, I think what BD Hub has done to bring the community together, to promote the community, is an excellent effort. And I congratulate BD Hub for taking this initiative. And I extend my support, and whenever you need anything
for me to do for the BD Hub, please do not hesitate to call upon me. Again, thank you. And I'm, as I said, I'm really humble and grateful to Almighty for bestowing all this favor onto me. Thank you. Thank you, Miss Anne Stanley, for presenting these awards. Now we'd like to call Dr. Abid Chaudhary to receive his reward presented by Mr. Kent Johns. Dr. Chaudhary went to school in Molivor Bazar Government High School and then studied in Notre Dame College in Dhaka and Dhaka University. In 1979, he went to the USA to study chemistry and molecular biology and has lived overseas since. Dr. Chaudhary went to graduate school at the Institute of Molecular Biology, University of Oregon, and did postdoctoral research at NIH and Department of Biology at MIT, before moving to Australia at CSIRO Plant Industry. He has over 30 years of experience in genetics, crop breeding, molecular biology, human nutrition, and biotech, and agrobiotech company development. Okay. He worked at MIT, CSIRO, Syngenta, Vitagreen, and currently works at Carbon Soil and Company. At CSIRO, Dr. Chaudhary pioneered the work on fertilization independent seed, FIS, and established a foundation of work on polycomb group genes in seed development. We commend you for your efforts, Dr. Chaudhary. I would like to call upon Miss Anne Stanley to present this award. Thank you. Dr. Chaudhary, would you like to say a couple words? Thank you. Thank you very much for this honor and 50th anniversary of Bangladesh's independence. It's a very important thing. You know, we always say 50 years and then a lot of people say, shall we be around for another 50 years? But a country of 50 years is a very young country. It's a little baby country. Human beings at 50 years have come to maturity, and normally we don't look forward to being another 50 years because most people don't live to be 100. But a country at 50 years has just taken a few steps. So in human terms, a country of 50 years, like a baby of 10 days or 1 day even. So we have to think not what is going to happen after 50 years for our country, but more like what will happen hundreds of years from now. Just like think of when America came to be a country, or France came to be a country, or Italy came to be a country. How long ago was this? If you want to think about our religions, what was happening 50 years after the death of the Prophet? What was happening 50 years after the death of Jesus Christ? That is how we should think about Bangladesh. We can think about a timelessness going into distant future. I will just for a couple of minutes remind you what Bangladesh is. Recent history shows that 1,000 years before the birth of Jesus Christ, there were 3 important cities in what is now Bangladesh. One was around Bogora, one was around Mymensingh, and one was around Sylhet. And the Chinese visitors came, they traded, they found prosperous cities in what we call Bangladesh. So Bangladesh has always been a country. Bangladesh has never been a province. Bangladesh is a country for thousands of years. And it is an interesting development that finally our father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, converted
the thousands of years of this country, and he gave it a map, he gave it a flag, and he converted it into the modern country. So we should not compare ourselves with Pakistan. I see in a lot of social media, people are putting, oh, we are so much better than Pakistan. It is not the comparison. We have nothing to do with Pakistan. When Shere Bangla A.K. Fazlul Haq proposed an independent country in 1947, he wanted two countries. He always wanted a Bangladesh. He called it East Bengal. So we were country in 1947 with our language. We were country again in 1954 when Muslim League was thrown out and Bangla became the state language. We were country in 1969 when students took over the whole country basically. And it was country in 1971 when finally Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman said, Ebarer Sangram, Shadhinotar Sangram. So please, my friends, when you talk about Bangladesh, think of this fact that 2,500 years ago, we were a country. We are timelessly in a country, and going into future, as we'd like to say in Bangladesh, Bangladesh Chirojibi Hok, Bangladesh Chirojibi Hobe, and we will go on in the community of nations, just like France, Italy, Germany, the major countries of the world, and it is just on the corner. We are soon going to be a major country in the world. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Bangladesh Chirodin Beche Thakuk. Now we'd like to call Dr. Nijam Uddin Ahmed to receive his award, presented by Mr. Kent Johns. Dr. Ahmed did his HSC with high distinction and placed 8th position in the Comilla board. He graduated from Bangladesh Agricultural University and was awarded a PhD from Sydney University. He started his career as a scientist at Bangladesh Agricultural Research Institute, one of the largest agricultural research institutes in Bangladesh. Currently, he has been working at Sydney University as principal wheat breeder. He has innovated wheat breeding techniques that reduce significant time to develop the variety. By using this technique, around 60 new varieties have been developed and released. Congratulations, Dr. Ahmed, on your achievements. I would now like to call Dr. Ahmed to say a few words. Honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am very delighted to have this honor, and I would like to thank BD HuB, particularly Dr. Abul Sarkar, Mr. Abul Sarkar, and Ratan Khan for this. I would also like to congratulate BD HuB for taking such a extraordinary initiative to recognize the contribution of Bangladeshi Australians who have been contributing to this country for the last 15 years. I know many Bangladeshis are contributing to this country immensely. I am lucky that I have been
I have been selected as a recipient. I believe there are many more who are actually eligible to get this award, and I hope in future they will get it. Ladies and gentlemen, Abul Sarkar in his souvenir has mentioned why they have selected me as one of the recipients. But there are many guests here who does not know Bengali. I must say a few words about my achievement for them. Ladies and gentlemen, as you know, wheat is the most important crop in the world and in Australia. Most of the food you see in supermarket are made of wheat. It takes about 10 to 12 years to develop a new variety of wheat. I have developed a technique which reduced the time from 10 to 12 years to only 6 years. And the technique is so powerful that in the last 10 years, as many as 16 varieties have been developed, which are now being grown in New South Wales, Victoria, and Western Australia. Not only this technique has created interest in many countries like Pakistan, India, and Bangladesh. I have been invited to those countries to provide training on the technique on those countries. So I am really proud of this achievement myself, as you are also. Ladies and gentlemen, I would like to thank BD HuB further because of their initiative, and I would wish to grow BD HuB more, to be more strong and do better things in future. Thank you all. Now we'd like to call Mr. Jahangir Alam to receive his award presented by Analog Chantivong. Mr. Jahangir Alam is an entrepreneur, founder, and CEO of TeleOz. He is also the CEO of Anafactor and Talent Torrent. He studied at Victoria University and graduated from Rajshahi University of Engineering and Technology in Computer Science and Technology. He is a member of the Australian Computer Society, Bangladesh Computer Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers, and the Institution of Engineers in Bangladesh. We commend you for all your efforts, Mr. Jahangir Alam. Would you like to say a few short words? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening. You see, I'm so much honored and privileged to have this award today. I'm not sure whether I'm entitled to get this award or not. I'm the youngest person here to get this award. So many senior persons I see in front of me who are the winner of this award. Many thanks to BD HuB for this award, and I would like to dedicate this award to those people who are fighting still to make the world better. I want to dedicate this award for those people who have fought to make free and independence of our country. I believe the fight has not been finished. There are lots of human challenges in front of us. We need to fix that. We need lots of young, talented people to change the world. I want to dedicate this award for them.
Finally, I want to dedicate this award for my parents and for my team who are working with me for making the world better. Thank you all of you today, special guests, the politician, all the community guests. Thank you very much. And I would like to join us to see the world better for the better humanity. Thank you, and happy Independence Day for everyone. Thank you, everyone. Continue to the awards. There's the sponsors, just two sponsors. Continue. Call the Majahar. The Majaharuddin deputy mayor. Called him. He gonna give 2 awards to Telios first and the other one. It's just 2 sponsors and do it. Telios and then North Richmond. But you call the Majahar. Both of them gonna do it. No, me too. I'm called Dr. We would now like to recognize and give a special thanks to our dear supporters. Their involvement and encouragement has allowed us to host such a colourful event. Could I please call upon Mr. Mazhar Hadid to present these awards? No, wait. We would like to recognize Telios for their support. Will Mr. Masudul Alam please... would a representative of Telios please come and collect this award? They don't. We'd like to recognize Dr. Suranjana J. Rahman from Richmond Medical Practice for their support. We would like to recognize Dr. Suranjana J. Rahman from Richmond Medical Practice for their support. I think she has left, so Mr. Mazhar Hadid will take her award on her behalf. Sorry? I think they're going to take a photo. Oh, we're done. Yes. Thank you, everyone. Just keep this one on the side. Okay, we are done now. Then we're gonna come the dance party. Yeah. How do they want to dance? I will dance. Ladies and gentlemen, good evening. Greetings from Cultural Coordinator. We have a nice attraction waiting in the latter half, but it's a situation demand. It's going to change the environment. I like to request Moshami with his team to perform her dance. The dance about the soldiers, the peoples of Bangladesh, those who have died during the war, those bodies, their souls is still in our soils. So this is the song about still the mix-up, their ashes, all in our soil, they come back. The flowers, the crops, and everything growing there. So I like to Moshumi with her team, Nityanjali Dance Academy. Welcome and change the environment. Thank you.
Sorry, just before the dance begins, dinner is ready to be served. So will our respected dignitaries from tables 16, 18, and 20 please make their way to the buffet, and the dancers can start. Sorry, just repeating the table number, that's 16, 18, and 20. Please make your way to the buffet. Sorry, that was only the dignitaries. Please line up. যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা, দে না তোরা দে না, সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না, যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা, দে না তোরা দে না, সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না। রোজ এখানে সূর্য ওঠে আশার আলো নিয়ে, হৃদয় আমার ধন্য যে হয় আলোর পরশ পেয়ে। রোজ এখানে সূর্য ওঠে আশার আলো নিয়ে, হৃদয় আমার ধন্য যে হয় আলোর পরশ পেয়ে। সে মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে বলিস না, দে না তোরা দে না, সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না। রক্তে যাদের জেগেছিল স্বাধীনতার নেশা, জীবন দিয়ে রেখে গেছে মুক্ত পথের দিশা। রক্তে যাদের জেগেছিল স্বাধীনতার নেশা, জীবন দিয়ে রেখে গেছে মুক্ত পথের দিশা। সে পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে যেতে বলিস না, দে না তোরা দে না, সে মাটি
please remain in the seats. I'll be calling table by table. We just need to maintain COVID safety. So please, can everyone go back to their seats? I will be calling you guys up in order. Please, could you get back to your seats? Testing. Just say maybe say after you get your food, could you please return to the table to maintain COVID safety? Could everyone please return to the table once they receive their food to maintain COVID safety rules?
শুভ সন্ধ্যা। আমাদের এবার বিডি হাবের এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে যে গানটির কথা আমাদের সব থেকে মনে পড়ে, সবকটি জানালা খুলে দাও না, ওরা আসবে চুপি চুপি। আমরা এই গানটি আমাদের হৃদয়ের থেকে ঠিক করেছি। আমরা প্রতিদিন এই গানটা হয়তো কোনো না কোনোভাবে শুনে থাকি। আমরা হয়তো মনে করব যে আমরা শুধু আমাদের ঘরের দরজা এবং জানালা দিয়ে খুলে দিয়ে এই গানটি শুনবো। আমাদের যারা শহীদ হয়েছে, যে সমস্ত ভাই এবং বোনেরা মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, তাদের সকলের আত্মা আমাদের সাথে সবসময় সঙ্গবদ্ধ। আমরা সেটিকে আমাদের মনে প্রাণে ধারণ করি। আসুন এটি নিয়ে আমাদের একটি বিশেষ উপস্থাপনা, সব কটা জানালা খুলে দাও না, ওরা আসবে চুপি চুপি। আমরা আমাদের শুধু ঘরের এবং দরজা খুলে এবং জানালা খুলে দেব না, আমাদের মনের জানালা খুলে দিয়ে, মনের দরজা খুলে দিয়ে তাদেরকে আমরা স্মরণ করব। শুরু হচ্ছে বিশেষ পরিবেশনা, সব কটি জানালা খুলে দাও না। ধন্যবাদ। কোনটা কোনটা আসবো, কাউকে তো বোঝানো যাচ্ছে না। ওকে, আসো তুমি। হচ্ছে তো, তুমি যাও, আমি মিউজিকটা ছাড়িয়ে তারপর যাও। Yes, play. সবকটা জানালা খুলে দাও না, আমি গাইব গাইব বিজয়ের গান। ওরা আসবে চুপি চুপি, যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ। সবকটা জানালা খুলে দাও না, আমি গাইব গাইব বিজয়ের গান। ওরা আসবে চুপি চুপি, যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ।
কটা জানালা খুলে দাও না। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে, এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় শঙ্খচিল শালিকের বেশে। আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়। চোখ থেকে মুছে ফেলো অশ্রুটুকু, এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই। চোখ থেকে মুছে ফেলো অশ্রুটুকু, এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই। হারানো স্মৃতি বেদনাতে একাকার করে মন রাখতে নেই। ওরা আসবে চুপি চুপি, কেউ যেন ভুল করে কেউ না মন ভাঙা। সব কটা জানালা খুলে দাও না। আবার আসিব ফিরে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে, ভোরের কাক হয়ে। আবার আসিব ফিরে এই বাংলা, আবার আসিব ফিরে। আজ আমি সারা নিশি থাকবো জেগে, ঘরের আলো সমাধার করে। আজ আমি সারা নিশি থাকবো জেগে, ঘরের আলো সমাধার করে। ছড়িয়ে রাখো আতর গোলা এদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। আসবে চুপি চুপি, কেউ যেন ভুল করে কেউ না মন ভাঙা। সব কটা জানালা খুলে দাও না। আমি গাইব গাইব বিজয়ের গান, ওরা আসবে চুপি চুপি, যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ। সব কটা জানালা খুলে দাও না। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। মহান স্বাধীনতা দিবসে শুভেচ্ছা। আমার নাম অ্যারন জয়সন সাহা। আমি একটা কবিতা বলবো। আমার কবিতার নাম আজ আমি স্বাধীন। শুরু করব। স্বাধীন দেশের স্বাধীন বালক আমি, তাই আজ বলতে এলাম বাল্য কণ্ঠে। ধন্যবাদ আমি আমার বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য, ধন্যবাদ আমি আমার জাতির পিতার জন্য, ধন্যবাদ আমি আমার সকল বীরাঙ্গনা মা বোনের জন্য। আজ আমি মুক্ত, আজ আমি ভালোবাসায় সিক্ত, আজ আমি স্বাধীন, নই কারো অধীন। ধন্যবাদ। সুধী মণ্ডলী, এখন আসছে
শাহিন শাহনেওয়াজ ভাই বিশেষ কবিতা নিয়ে। কবিতার পটভূমি, আজ আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন আমরা করছি, অর্থাৎ 50 বছর। বাংলাদেশের ইতিহাস কি আসলেই শুধু 50 বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ? সুধী মণ্ডলী, আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কথা বলছি। আমরা নিশ্চয়ই সেই কৃষক নেতা নুরুল উদ্দিনের কথা মনে পড়ে। সেই 1783 সালে রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল, তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নুরুল উদ্দিন। সৈয়দ শামসুল হক সেই কবিতায় বলেছেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে সমস্ত অগ্নিঝরা দিনগুলো ঠিক ব্রিটিশ আন্দোলনের সময় সেই দিনগুলোর সাথে মিলে যায়। তাই নুরুল উদ্দিনের মতো আমাদেরকে আরেকবার জাগ্রত হতে হবে। নুরুল উদ্দিন সেই 1971 সালে 25শে মার্চের পরে যে কালোরাত্রি, তারপর থেকে আমাদের দেশে যে হত্যা এবং হত্যাযজ্ঞ নিধন, যেগুলো আমাদের বাংলার বুকে রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেটিকে এই নুরুল উদ্দিনের কবিতার মাধ্যমে আমরা উপস্থাপন করছি। আমন্ত্রণ করছি শাহিন শাহনেওয়াজ ভাইকে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মলয়দা। বিডিএফকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষে। নীলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ওই নীলে অগণিত, আর নিচে গ্রাম গঞ্জ হাট জনপদ লোকালয় আছে 69,000। ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ পূর্ণিমা। নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার, তখন হঠাৎ কেন নীলক্ষা নীলে তীব্র শীষ দিয়ে দেখি এত বড় চাঁদ। অতি অকস্মাৎ স্তব্ধতার দেহ ছেড়ে কোন ধ্বনি, কোন শব্দ? ঘন হয়ে আসুন সকলে, গোল হয়ে বসুন সকলে, আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে। অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরজায়। এই স্বচ্ছ নীল পূর্ণিমায় নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায়। কাল ঘুম যখন বাংলায়, তখন নুরুল দিন তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে দেখা দেয় মরা আমিনায়। নুরুল দিনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল, রংপুরে নুরুল দিন একদিন ডাক দিয়েছিল 1189 সালে। আবার বাংলার পুঁথি পড়ে যায় মনে, নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়। নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় ওই দালালির আলখেল্লায়। নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার কণ্ঠ বাজে আপ্ত করে দিয়ে যায়। নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়।
নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমারই দেশে আমারই দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। আসুন আসুন তবে এই প্রশস্ত প্রান্তরে যখন স্মৃতির দুর্যস্তার সাথে বেঁচে, তখন কে থাকে ঘুমে, কে থাকে বাইরে, কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে। অবশেষে সমস্ত নদীর অশ্রু ব্রহ্মপুত্রে মেশে নুরুল দিনের কথা পাহাড়ি ঢলের মতো এসে সমস্ত ভাষায় অভাগা মানুষ আবার জেগে ওঠে আমার আশায় যে আবার নুরুল দিন একদিন আসিবে বাংলায়, আবার নুরুল দিন একদিন কাল পূর্ণিমায় দেবে না। জাগো বাহে কণ্ঠে সবাই। এই খাওয়া দাওয়ার মাঝখানে কবিতা একটা বিশাল একটা কি যে ভূমিকা। সরি আপনাদের বিরক্ত করলাম, এরকম খাওয়া দাওয়ার মধ্যে কোনো শিল্পকর্ম হয় না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ শাহিন ভাই আমাদেরকে 1783 সালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনার বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমরা সেই নুরুদ্দিনের কথাই শুনতে পাই। আপনার পরিবেশনায় সেই দিন আমাদের কাছে উজ্জ্বল এবং স্মৃতিময় হয়ে উঠেছিল। ধন্যবাদ। এখন আমাদের মঞ্চ সজ্জার জন্য কয়েক মিনিট বিরতি, তারপরে আমাদের মাঝে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, অর্থাৎ দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আমাদের সিডনির বিখ্যাত কাপল আতিক হেলাল ভাই এবং আরফিনা মিতা আপা। আপনাদের কাছ থেকে আমরা কয়েক মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের এখানকার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো আমরা গুছিয়ে নিলেই আপনাদেরকে আমরা সুরের ভুবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ধন্যবাদ। I can't believe she did this to me, man. After all I...
know you're trying to be good and all, but I'm your daddy son. Put me on speed. আমি আতিক হেলাল ভাই এবং ভাবিকে অনুরোধ করছি আসন গ্রহণ করার জন্য। আমাদের এই মুহূর্তে দুটি পরিবেশনা আছে, একটি হলো লিওন ভাই এবং আরেকটি হলো মোর্শেদ আলম খান। ওনাদের দুটি যন্ত্র পরিবেশনার পরে আপনাদেরকে আমরা সুযোগ দিচ্ছি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি এবং আপনাদেরকে অপেক্ষা করে রাখার জন্য আমরা করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ধন্যবাদ। সোহেল ভাই প্লিজ, সোহেল ভাই প্লিজ। Mahdi bhai, can you please help me for the microphone on stage? Time is ticking. I like to request Sohel bhai, if you want to see, please come forward. Time is ticking. Please come forward. Can you please contact Abul bhai? He suggests me to come here and announce. Can you please go there and talk to him? No, this is time. They advise me to do it right now. Leave me alone, please. Do you like to sing? Atik bhai, attention to Atik bhai. This is table wait for you. Please set up. Hello. সালাম সালাম হাজার সালাম
সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহীদ স্মরণে আমার হৃদয়ে রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম মায়ের ভাষায় কথা বলাতে স্বাধীন আশায় পথ চলাতে হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ সেই স্মৃতি নিয়ে গে যাই গান তাদের বিজয় মরণে আমার হৃদয়ে দেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম মায়ের বুকে রক্তে আজি রক্ত মশাল চলে দিকে দিকে সংগ্রামী আজ মহাজনতা কণ্ঠে তাদের নববারতা শহীদ ভাইয়ের চরণে আমার হৃদয় থেকে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম বাংলাদেশের লাখো বাঙালি জয়ের নেশায় দিল রক্ত ঢালি আলোর দেয়ালি ঘরে ঘরে জালি গুছিয়ে মনে রাধার কালি শহীদ ভাইয়ের স্মরণে আমার হৃদয় দেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহীদ স্মরণে আমার হৃদয় দেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম থ্যাংক ইউ মোর্শেদ ভাই আমাদের এই অগোছালো পরিবেশটা ফিরিয়ে আনার জন্যে আমরা এখানে 11টা পর্যন্ত আছি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করুন আমাদের ছোট ছোট ভুল ত্রুটি আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমরা এখানে এসেছি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে সেই বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্যে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন মোর্শেদ ভাই প্লিজ আরেকটি গান সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি ও আমার
বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে তোর খুশির কাকন যেন বাজে ও কাশ বনে ফুলে ফুলে তোর মধুর বাসর যেন সাজে তোর এক তারা হায় করে বাউল আমায় সুরে সুরে সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি আঁকা বাঁকা মেঠো পথে তোর রাখাল হৃদয় যেন হাসে ও পদ্ম পাতা দিঘির ঝিলে তোর সোনার স্বপন যেন ভাসে তোরে আমি নায় ধরে রাখিস আমায় চিরতরে সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি 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 কোনো কথা হবে না, বাংলাদেশ আমার প্রিয় জন্মভূমি। বাংলার মুখ আমি দেখে আছি, তাই পৃথিবীর রূপ অন্য পৃথিবীর রূপ দেখিতে চাই না। মোর্শেদ ভাই, অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই পরিবেশটুকু উপহার দেওয়ার জন্যে। আপনি কি আর গান করতে চান এই মুহূর্তে? বলেন, আপনি কি আর করতে চান? আচ্ছা, মোর্শেদ ভাই আমাদের আরেকটু সহযোগিতা করছেন, উনি আরেকটি গান করছেন, তারপরে লিওন ভাইয়ের পরিবেশনা আমরা শুনবো। ধন্যবাদ। আমি তরুণ ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা তরুণ ভাই। এই মোর্শেদ ভাইয়ের এই গানটি পরিবেশনার পর আপনি যদি সহযোগিতা করেন, তবলা এবং হারমোনিয়াম স্টেজের সামনে আছে, আপনি দ্রুত এসে একটি গান আমাদের শুনিয়ে যাবেন, আপনাকে আমরা মিস করতে চাই না। ধন্যবাদ। ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে। হায়রে ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে। হায়রে ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে।
ও আমি চলতি পথে দুদিন থামিলাম, ভালোবাসার মালা খানি গলে পড়িলাম, আমি গলে পড়িলাম। ও আমি চলতি পথে দুদিন থামিলাম, ভালোবাসার মালা খানি গলে পড়িলাম, আমার সাধের মালা, আমার সাধের মালা যায় রে চিরে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে, হায় রে ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে, হায় রে ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে। ও আমি কত জনরে কত কি দিলাম, যাইবার কালে একজন আরো দেখা না পাইলাম, আমি দেখা না পাইলাম। ও আমি কত জনরে কত কি দিলাম, যাইবার কালে একজন আরো দেখা না পাইলাম, আমার সঙ্গের সাথী, আমার সঙ্গের সাথী কেউ হইল না রে, হইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে, হায় রে ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, হইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে, হায় রে ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে, হায় রে ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে। ধন্যবাদ সবাইকে। হবে 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 মোর্শেদ ভাই বলেন হবে কিনা? আমাদেরকে এখানে থাকার অনুমতি আদায় করে দিবেন, সারা রাত গান হবে, প্রতিজ্ঞা করছি। ভালো থাকেন। তরুণ ভাই তবলা এবং হারমোনিয়াম আপনার। তরুণ ভাই আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা, তরুণ ভাইকে দেখলে আমরা এখনো বারোদের গন্ধ পাই নাকে। তরুণ ভাই, আমরা প্রতিদিন যে সূর্য ওঠে বাংলাদেশে, সেই সূর্য ওঠার তিনি সাক্ষী। এই সূর্য তিনিও একজন সেই সূর্য সাক্ষী আমি বলবো। তরুণ ভাইকে ধন্যবাদ এবং আমন্ত্রণ। প্লিজ তরুণ ভাই। আমি তবলায় সহযোগিতা করছে বলবো না, আমি বলবো তবলা শিল্পী বিজয় সাহা, উনি অত্যন্ত সুন্দর বাজান। দেখেন ওনার গান এবং ওনার হাত কেমন, আশা করি আপনাদের মন ভরে যাবে। ধন্যবাদ। আমি তরুণ ভাইকে অনুরোধ করছি গান শুরু করার জন্যে।
হ্যালো হ্যালো দেখেন ঠিক আছে কি হ্যালো টেস্টিং শব্দ হচ্ছে মাদি ভাই ভূপতি সুধী মণ্ডলী ক্যারিওকিতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গান শোনার পরে এই হারমোনিয়াম তবলার গান আপনাদের কাছে ভালো লাগবে কিনা জানি না তবে আমি যে গানটি পরিবেশন করতে যাচ্ছি এটা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ভারতের বিখ্যাত গীতিকার শ্যামল গুপ্তের লেখা এবং বাপ্পি লাহিড়ীর পিতা অপরেশ লাহিড়ীর সুর এই গানটি আব্দুল জব্বার সাহেব গিয়েছেন প্রয়াত আব্দুল জব্বার সাহেব এই গানটি গেয়েছিলেন আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে ভাই মাইক্রোফোনটা একটু কাছে যান তো ভাই মাইক্রোফোনটা আরটু নিতে দেন আনি হবে না হ্যাঁ 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 আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে সোজা না হ্যাঁ হ্যাঁ হারুন কি করে হারুন তো দিতে পারবো না হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে
হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে, বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে। এনেছে দুদিক থেকে বুক ভরা ভালোবাসা, আবার দুহাত যেন বাড়িয়ে। হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে, বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে। দেখছি আকাশ নীল, সাদা সাদা মেঘ, শিউলি গন্ধে দোলা হাওয়ার আবেগ। দেখছি আকাশ নীল, সাদা সাদা মেঘ, শিউলি গন্ধে দোলা হাওয়ার আবেগ। পুরনো দিনের চেনা ওই লুকোচুরি খেলা খেলে হারিয়ে। হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে, বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে। এনেছে দুদিক থেকে বুক ভরা ভালোবাসা, আবার দুহাত যেন বাড়িয়ে। হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে, বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে। অনেক জমানো কথা সুরের সোহাগ পেয়ে, গান হয়ে মন ছুঁয়ে গেল। কি যেন এক সুখে অভিমানে ব্যথা জ্বালা, আখি জলে সব ধুয়ে গেল। আবার দেখছি ওই ভেজা ভেজা এনেছে ক্লান্তি ভোলা সোনার আলো। আবার দেখছি ওই ভেজা ভেজা এনেছে ক্লান্তি ভোলা সোনার আলো। শুনছি তোমার ডাকে জীবন ডাকে, মরণের সীমানাটা ছাড়িয়ে। হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে, বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে। এনেছে দুদিক থেকে বুক ভরা ভালোবাসা, আবার দুহাত যেন বাড়িয়ে। হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে, বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে। হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে, বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে। আধুনিক একটা
একটা আধুনিক গান শুনে শেষ করে দিই। এই মাইকটা একটু অন্যরকম, দূরের থেকে করা যাবে না, দূরের থেকে গাওয়া যাবে না। হ্যাঁ হয়ে গেছে। এবার একটি আধুনিক গান, শ্যামল গুপ্তের লেখা এবং শ্যামল মিত্রের সুরের গান এটা। আমাদের দুই পাশে দুটি ক্যামেরা আছে যেটি কিনা সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনারা এই ক্যামেরার ফোকাসটা ব্লক করবেন না। ধন্যবাদ। ঝিরি ঝিরি বাতাস কাঁদে তোমার মনে পড়ে, ঝিরি ঝিরি বাতাস কাঁদে তোমার মনে পড়ে, একই ব্যথা লাগে বড় একা লাগে, চোখে মেঘ করে, ঝিরি ঝিরি বাতাস কাঁদে তোমার মনে পড়ে, ঝিরি ঝিরি বাতাস কাঁদে তোমার মনে পড়ে, একই ব্যথা জাগে বড় একা লাগে, চোখে মেঘ করে। লোকে বলে হায় মিলা নাকি কারো সয় না, তাই আমার আকাশ মেঘে ঢাকা নীল কবু হয় না, নদী আমার সুনীল সাগর শুধুই কেঁদে মরে, এই ব্যথা জাগে বড় একা লাগে, দেবে করে, ধীরি ধীরি বাতাস কাঁদে তোমায় মনে পড়ে। সবই জানি হায় সবই বুঝি মন মানে না তাই তোমায় খুঁজি, সবই জানি হায় সবই বুঝি মন মানে না তাই তোমায় খুঁজি, হায় কপাল মন আছেই লেখা যা চাই তা পায় না, থেকে দুচোখ আধার তোমার দেখা পায় না, ঘুঘু মরু চাইলে কি আর মেঘের ছায়া ধরে, এই ব্যথা জাগে বড় একা লাগে, মেঘ করে, ঝিরি ঝিরি বাতাস কাঁদে তোমার মনে পড়ে, ঝিরি ঝিরি বাতাস কাঁদে তোমার মনে পড়ে, ঝিরি ঝিরি বাতাস কাঁদে তোমার মনে পড়ে।
ধন্যবাদ তরুণ ভাই এবং বিজয়দাকে এই সুন্দর পরিবেশটা সৃষ্টি করার জন্য। একটু আগে আপনার গায়ে বারোদের গন্ধ পাচ্ছিলাম, এখন আমরা গোলাপের গন্ধ পাচ্ছি। ধন্যবাদ, আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এবার আমাদের আরো অনেক শিল্পী আছেন, আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আতিক হেলাল ভাই এবং মিতা আপার গানের পরে আমাদের সাথে গান পরিবেশন করবেন ফারিয়া, নীলুফার ভাবি এবং লিওন ভাই। ধন্যবাদ সবাইকে। জি, আমি অনুরোধ করছি। সুধী মণ্ডলী, আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করুন। আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা আরেকটু এক্সটেন্ড করতে চাই। আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গান গাবো। আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। এই সুন্দর পরিবেশ আপনাদেরকে নিয়েই, আপনারা একটু সহযোগিতা করুন। ক্যামেরার ফোকাসটা আমাদেরকে একটু সুন্দর করতে দিন, তারপরে আমরা আবার ফিরে আসছি গানে। ধন্যবাদ। কই ভাই মাইক দেন। সুধী মণ্ডলী, আপনাদের কাছে আমাদের স্বনির্বান্ধ অনুরোধ, আপনারা একটু আসন গ্রহণ করুন। দেখুন আমাদের সন্ধ্যাটা কত সুন্দর হতে পারে আপনাদের একটু সহযোগিতার মাধ্যমে। আপনারা আমাদের একটু সহযোগিতা করুন, তারপরে আপনাদেরকে আমরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব গানে গানে। আশা করি আপনারা সেটা উপভোগ করবেন সুন্দরভাবে। ধন্যবাদ। একটা আছে না। তোমার স্বাধীনতা হ্যালো 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 তাই না? হ্যালো 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 হ্যাঁ, আমার মনে হয় অনেক রাত হয়ে গেছে আসলে। হ্যালো, চেক চেক, ঠিক আছে। আমি এটা আচ্ছা তুমি এটা রাখো। হ্যালো, এটা না, এটা না না ওইটা ঠিক আছে। জাস্ট আমরা একটা গান করে ছেড়ে দেবো। হ্যালো, চেক চেক চেক। সবাই তো চলেই গেছে। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে, শুভরাত্রি। একটা প্রথমে একটা দেশের গান গেয়ে আমি দেখি অন্য গান করার সময় থাকলে করব, অন্যদেরকে সুযোগ দিতে হবে গাইতে।
হ্যালো। যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ তৃষ্ণা, দে না তোরা দে না সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না। যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে লক্ষ তৃষ্ণা, দে না তোরা দে না সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না। রোজ এখানে সূর্য ওঠে আশার আলো নিয়ে, হৃদয় আমার ধন্য যে হয় আলোর পরশে। রোজ এখানে সূর্য ওঠে আশার আলো নিয়ে, হৃদয় আমার ধন্য যে হয় আলোর পরশে। যে মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে বলিস না, দে না তোরা দে না সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না। রাতে জেগে জেগেছিল স্বাধীনতার নেশা, জীবন দিয়ে রেখে গেছে মুক্ত রাতের দিশা। রাতে জেগেছিল স্বাধীনতার নেশা, জীবন দিয়ে রেখে গেছে মুক্ত পথের দিশা। সে মাটি ছেড়ে ভিন্ন পথে যেতে বলিস না, দে না তোরা দে না সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না। যে মাটির বুকে আছে লক্ষ তৃষ্ণা, দে না তোরা দে না সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না।
যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা, দে না তোরা দে না সে মাটি আমার অঙ্গে লাগিয়ে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা মনে হয় আর গান করি না, অনেকে আরো শিল্পী আছে। না না, অনেকে তো গাওয়ার শিল্পীরা আছে বাকি না এখনো। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা কথা উনি মরে যাওয়ার পরে আমি শুনেছি, বর্তমান যুগে একটি ক্যামেরা অন থাকলেই যথেষ্ট, সামনে কারোর দরকার নেই। না না না, অনেকে গাইতে চাচ্ছেন, গাওয়ার শিল্পীরা আছেন। দেখি চেষ্টা করে দেখি। তুমি দরদিয়াটা তুমি এক একটা গাও আগে, তারপরে আরো বাড়বে, আরো বাড়বে। হ্যালো হ্যালো, তুই যে আমার অন্তরে দরদিয়া, তুই যে আমার অন্তরে কেন এই বুকেতে ঘর বানাইয়া রে, কেন এই বুকেতে ঘর বানাইয়া নিজেই ভাঙিস ঘর দরদিয়া, তুই যে আমার অন্তরে বনেরা দুল দেখে সবাই ফুল ফুড়াইলে রে, ফুল ফুড়াইলে রে, বনেরা দুল দেখে নাচু ফুল ফুড়াইলে রে, ফুল ফুড়াইলে রে, তুই খেলে গিলি কি যে আগুনে, খেলে গিলি কি। ধন্যবাদ। বালু চরে কাঁদে রোদি বুক লুকাইয়া রে, বুক লুকাইয়া রে, বোঝে না তোর কাছে বুক লুকাইয়া রে, জল শুকাইয়া রে, তবু কেন্দে কেন্দে তোরে নিয়া রে, কেন্দে কেন্দে তোরে নিয়া বাঁচি জনম দরদিয়া।
কেন এই বুকেতে ঘর বানাইয়া রে, কেন এই বুকেতে ঘর বানাইয়া নিজেই ভাবিস ঘর দরদিয়া, তুই যে আমার অন্তরে দরদিয়া। শুভ সন্ধ্যা। আমার গুলো কিন্তু কোনো ক্যারিওকে ট্র্যাক না, আমার কিন্তু নিজের তৈরি করা এগুলো সব, যার জন্য আমার দেওয়ার মতো কিছু নেই। তো এই বিশেষ দিনে আমি আতিক হেলাল ভাই এবং ভাবিকে একটা ছোট্ট জিনিস দিচ্ছি, আশা করি এটা অনেক বড় হবে। আমি জানি ক্যামেরা এটা ধরবে না, কিন্তু আমি দিতে চাই এটা। কিছু বলার থাকলে। এটা ছোট্ট জিনিস না, এটা অনেক বড় বড় একটা জিনিস। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমরা একটা ডুয়েট করে শেষ করব, তারপরে যারা গান করবেন আপনারা রেডি হন। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন, পেলাম খুঁজে ভুবনে আমার আপনজন। আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম খুঁজে ভুবনে আমার আপনজন। বিধাতা আমাকে তোমার জন্যে গড়েছে আপন হাতে। জীবনে মরণে আধারে আলোতে থাকবো তোমারই সাথে। বিধাতা আমাকে তোমার জন্যে গড়েছে আপন হাতে। জীবনে মরণে আধারে আলোতে থাকবো তোমারই সাথে। তুমি বুকে নাও না প্রিয় আমাকে, আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন, পেলাম খুঁজে ভুবনে আমার আপনজন। যাবে না কখনো ফুরিয়ে যাবে না আমার ভালোবাসা। তোমাকে পেয়েছি পেয়েছি আমার আচার নতুন আশা। যাবে না কখনো
আশা তুমি বুকে না প্রিয় আমাকে আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে অনেক সাধনার পরে আমি এলাম তোমার মন এলাম খুঁজে নেব বলে আমার আপনজন। তুমি বুকে প্রিয় আমাকে আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে। শুভরাত্রি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা অনেক দিন পরে একটা অনুষ্ঠানে গান করতে আসলাম মলয়দা এবং আবুল ভাইয়ের রিকোয়েস্টে। আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্যে। ভালো থাকবেন, শুভকামনা। অনেক সুন্দর হয়েছে প্রোগ্রাম। শুভরাত্রি সবাইকে। আপনাদেরকেও শুভকামনা। সময় সব সময় নিষ্ঠুর, যখন পরিবেশটি তৈরি হলো তখন আপনাদেরকে আমাদের বিদায় দিতে হচ্ছে। আপনারাও সবাই ভালো থাকবেন। আসলে স্টেজ ছাড়া একটা বিশেষ ব্যাপার, এটা ছাড়তে হয়। আমাদের পরে শিল্পীরা আছেন, তো আমাদেরকে শর্ট করতে হয়েছে। আপনি জানেন আমাদেরকে কতগুলো গান করতে বলেছিলেন। যাই হোক, এটা আমাদের শিখতে হবে। তো ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। ধন্যবাদ। এই পরিবেশটা যখন তৈরি হলো তখন আপনাদেরকে আমরা হারাচ্ছি, কিন্তু যাই হোক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের এখানে শুভরাত্রি বলতে হচ্ছে। ভালো থাকবেন সবাই। আবার দেখা হবে হয়তো 55 বছরে অথবা 60 বছরে অথবা 75 বছরে, না হোক 100 বছরে। শতায়ু হোক সবাই। ভালো থাকবেন সবাই। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।